Welcome to UPSC CSE Disaster management expected mains question தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So first, earthquake poses major threat to lives, infrastructure and economic development in India. Discuss the causes of earthquake and examine the measures required to strengthen the earthquake resilience. So you know that earthquake அப்படிங்கிறது is a common phenomena. எல்லாருக்கும் இது என்னன்னு புரியும். ஸோ அதே மாதிரி காசஸ் ஆஃப் த எர்த்குவேக் அப்படிங்கிறதுமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபினாமினா தான். ஸோ நவ் வாட் ஆர் ஆல் த காசஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக் அண்ட் மெஷர்ஸ், வாட் ஆர் ஆல் த மெஷர்ஸ் டேக்கன் டு ஸ்ட்ரென்தன் தி எர்த்குவேக் ரெசிலியன்ஸ், இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். எர்த்குவேக்ஸ் ஆர் sudden ground tremors caused by abrupt release of energy in earth crust. Earthquakes are sudden ground tremors caused by abrupt release of energy in earth's crust. This energy radiates as seismic waves in all directions. So, a simple introduction. So, sudden ground tremors caused by abrupt release of energy in earth crust. அதனால வரக்கூடிய result தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா earthquake. So, seismic zone map of India 2002. About 59% of land area in India is liable to seismic hazard damage. See, around 59%. You can write about 60% also. So, exact எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. So, around 60% of land area in India is liable to seismic hazard damage. See, it is divided into four zones. First, zone 5, very high risk. Seismic zone and its intensities. Zone 5, very high risk. Area liable to shaking intensity up to 9 and above. So 9 and above. 9 and above. Above 9 point. Okay. Of intensity. So zone 4, high risk zone. Area liable to shaking up to 8. Zone 3, moderate. Area liable up to intensity 7. Zone 2, low risk. So 5, 4, 3, 2. Listen carefully. Zone 1 கிடையாது. There is no zone 1. So area, there is no zone 1. See, in India, totally, zone 2, 40%, zone 3, 30%, zone 4, 17%. So these much area, land area in India comes under zone 2, zone 3 and zone 4. Zone 5, 10.79%. See, generally, modified Mercalli intensity scale, that means intensity is damages caused by earthquake. How much damage, எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் காஸ் ஆயிருக்கு அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் மாடிஃபைடு மெர்காலி இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல். ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட் எந்த அளவு ஷேக் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுமே இந்த ஜோன்ஸுமே எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாடிஃபைட் மெர்காலி இன்டென்சிட்டி ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, சி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி இன் இந்தியா. அகைன் கொஷின் என்னது? Causes of the earthquake, measures required to strengthen the earthquake resilience. See, extent vulnerabilities in India. About 59% of India's land area is prone to moderate to severe seismic activities. Same, அதே தான் rephrase பண்ணியிருக்கோம். Approximately 11% lies in seismic zone 5, 18% 4, 30% zone 3. High risk states of zone 5. All 7 northeastern states, see, all northeastern states, Andaman and Nicobar Islands, and part of Bihar, Gujarat and Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Ladakh, Northwest Bengal. So Northern West Bengal. These areas are high risk states. So Ministry of Earth Science monitors the earthquake zones in India. Nodal monitoring agency, National Center for Seismology under Ministry of Earth Science. Seismic zone changes. See, Bureau of Indian Standards revised earthquake map under IS 1893/2025, proposing new high risk zone 6. See, இப்போ zone 5 வரையும் தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். இப்போ இவங்க என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ப்ரப்போஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க zone 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்டையர் ஹிமாலயன் ஆர்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அசார்ட் லேண்ட்மாஸ் ஜோன், அதை வந்து zone 6-ஆ கிளாசிஃபை பண்ண சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது இன்னும் கன்ஃபார்ம் கிடையாது. ஹவவர், MOHUA has raised the concern of BIS withdrew the code. So they withdrew. So far நம்ம இதில் வந்து 4 zones தான் இருக்குது. Zone 2 to Zone 5. Zone 2 to 5. So totally 4 zones in India.
Okay, types of earthquake, it belongs to tectonic earthquake, volcanic earthquake, anthropogenic earthquake, collapsed earthquake, explosion earthquake. See, இது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Tectonic earthquake caused by movement of along the plate boundaries, the most common and severe. 2001 Bhuj earthquake. Volcanic earthquake triggered by magma movement beneath the surface. Example, tremors before Mount Pilindabo eruption, 1991, Philippines. Inducted or anthropogenic earthquake caused by mining, large reservoir, hydraulic fracturing, or undergoing nuclear tests. Example, 1967 Konya earthquake, Maharashtra. Collapse earthquake, minor tremors caused by underground collapse. So, due to mines and sink holes. Mining region like Jharia and Jharkhand. Explosion earthquake, results of chemical and nuclear explosion. Example, Pokhran nuclear test in 1998. So, these are all the types of earthquake. So, types of mass movement: landslides, avalanches, creeps, soil fluxion. See, landslides, rapid downslope movement of rocks, soil, debris. Avalanches, rapid downhill movement, snow, ice, and debris. Creep, slow, continuous downslope movement over time. Solifluction, a form of creep over permanent frozen ground, permafrost. Again, earthquake detection and declaration. Seismic events detection. In India, National Center for Seismology under Ministry of Earth Science is a nodal agency, monitoring and detecting the seismic activities. Magnitude threshold. Events before certain magnitude may not trigger official declaration. Threshold vary by region. So intensity versus magnitude assessment. See, this is belongs to prelims classification. Actually, Richter scale and Mercalli scale அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. ஸோ இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிக்டர் ஸ்கேல். ஸோ இம்பாக்டை மெஷர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெர்காலி ஸ்கேல். Okay, so this is very much important, expected for this year mains. Government's initiative for mitigation and adaptation. Disaster Management Act 2005. It gives legal framework for disaster management in earthquake. NDMA, National Disaster Management Act, formulates national policies and plans, guidelines. State Disaster Management Act, it is preparedness and implementation of State Disaster Management Plan. National Disaster Relief Fund. Force. So, National Disaster Relief Force. So, it is a specialized response for 16 battalions, forces with the 16 battalions. So, drawn from BSF, CSF. So, actually, you know that this எங்கெங்கெல்லாம் டிசாஸ்டர் நடக்குதோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபோர்ஸ் போய் ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் established as National NCDM in 1995, upgraded to National Institute of Disaster Management for training, research capabilities, building policies. National Center for Seismology. So India's nodal earthquake monitoring agency, seismic network, expanded from 80 observatories to 160 observatories right now. So monitoring, early warning and risk assessment. See, this is also very much important. Bhukamp app provides real-time earthquake information and alerts. Earthquake early warning system under development for Himalayas region. Uttarakhand launched an app-based earthquake early warning system in 2021. Earthquake disaster risk indexation. See, indexing. So they are indexing the areas. NDMA's initiative assessing hazard vulnerabilities and explosion of cities. Phase 1 50 cities, phase 2 16 additional cities. Real-time seismic monitoring. So NCS records and disseminates earthquake data to central and state agencies. Building safety and risk management. National Building Code 2016 mandates earthquake resistant construction standards. BIS seismic codes IS 1893, earthquake resistant region IS 1392 for incorporating to multiple bylaws, municipal bylaws. Home owner guidance for construction disaster resilient houses. Simplified guidelines in 2021. Safety norms for new house owners and apartment buyers. National earthquake risk mitigation projects. So retrofitting hospitals, schools and government buildings, training engineers and masons, pilots, implementing in Delhi and Sikkim areas. See, these are and all building safety measures and risk assessment plans. Urban planning, smart city mission,
promotes hazard resilient and earthquake safe urban infrastructure. AMRUT integrates disaster risk reduction, seismic zonation based plan adopted by cities such as Shimla and Dehradun. Urban disaster management authorities established under Disaster Management Amendment Act to strengthen the urban disaster governance. So, international cooperation, coalition of disaster resilient infrastructure, India-led initiative, 50 plus members in the country and partnered organization promoting resilient infrastructure. Humanitarian assistance and disaster relief. So, HADR, India deployed NDRF teams, medical persons, relief supplies to Turkey and Syria after 2023 earthquake. So, நம்ம இதையும் பண்றோம். ஸோ ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃபும் நம்ம பண்றோம். வே ஃபார்வர்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பில்டிங்கை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், செஸ்மிக் மைக்ரோசோனேஷன் கொண்டு வரணும். ஸோ அதர் தேன் ஜோன் 5, 6 அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ அதை தான் சொன்னோம். ஜோன் 6 வந்து இன் டாக்ஸில் இருக்குது. ஸ்கேல் அப் லைஃப் லைன் ரெட்ரோஃபிட்டிங். ஸோ ஸ்கூல்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸு இதெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் ஹை ரிஸ்க் ஜோன்ஸில். ஸோ கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஆஃப் லோக்கல் கவர்னன்ஸ், ட்ரெயின்டு முனிசிபல் இன்ஜினியர்ஸ், மேசன்ஸ், பிளானர்ஸ் ஆஃப் earthquake சேஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், strengthened emergency response. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ப்ரமோட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இது எல்லாமே பண்ணால் நம்ம இந்த earthquake டிசாஸ்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட்டிகேட் பண்ண முடியும். See, earthquake is unavoidable, but mitigation is, it can be done. So, see, it is an expected question. அதனால தான் நான் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் மாதிரி பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இந்த பிடிஎஃப் என்னோட டெலகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக அதை போய் பாருங்கள். It is one of the most important expected question for this year mains. Thank you.